Belaïn, surplombé par la colonie de Modi'im, est un village palestinien de 1800 habitants. Situé à 20 km à l'ouest de Ramallah, sa population est confrontée au mur israélien, érigé sur les terres palestiniennes. Morcelant la Cisjordanie, ce mur est constitué, sur l'essentiel de son tracé, d'une route interdite aux Palestiniens, d'un chemin de ronde, de grillages, de barbelés et de systèmes de détection électronique. Aussi, tous les vendredis, depuis plus de 2 ans, les villageois organisent des manifestations non violentes contre ce mur, qui désormais les prive de 70% des terres du village. Cette résistance réunit à leur côté des Israéliens et des internationaux. Ce 20 avril 2007, et comme à chaque fois, le comité de résistance du village a préparé une surprise aux soldats israéliens. Cette fois, c'est un international qui a accompli l'action d'éclat, donnant le coup d'envoi à la manifestation hebdomadaire. Cette même semaine, à Belaïn, s'est tenue une conférence internationale sur la résistance populaire non violente. We are talking here about a situation where Israel wants to continue its oppression and its occupation and its apartheid system, and this must end. Is there a way for peace? There is a very good way for peace. And the model is here in front of you. شوف هاي القرية بالعين تتألف من مقطعين. المقطع الأول اللي هو قبل الحضارة الإسلامية، يعني قبل آلاف السنين. أنا عمري 45 سنة. 45 سنة أنا ما انولدت يعني في القرية أو في البيوت هذول. بس أبوي وجدي عاشوا هان، وجد جدي عاشوا هان، يعني دواب يعيشوا معهم، يعني الدواب عندهم دواب كانوا يعتاشوا على الزراعة وعلى المواشي قبل الاحتلال طبعا. فاليوم الوضع بيختلف كثير. فكيف كانوا يعيشوا هان؟ يعني كانت حياة صعبة جدا، لكن نفسانيا كانوا مرتاحين أكثر من الواقع اللي بنعيشه اليوم. ليش؟ لأن لا كان عندهم احتلال ولا كان حد ينغص عليهم حياتهم زي احنا ما بنعيش اليوم. احنا اليوم صحيح إنه ممكن إن احنا في حمام، في بيت كبير، في كل إشي موجود وتعليم ومش عارف إيش، لكن في إشي منغص لحياة الشعب الفلسطيني بشكل عام ولحياتنا إحنا بالتحديد في هاي القرية بشكل خاص. لأن إحنا لو بنطلع مترين لقدام بنشوف الجدار اللي أبلع 70% من أرضنا. فهذا مش إشي سهل علينا، يعني إن إحنا نقدر نتحمله. فالحياة صعبة جدا عندنا في هاي القرية. هي 1200 و2800 راحت، هاي بالضبط أنا بعطيك. ظايل القرية بس 1200 دون مسطح القرية وارتداد عن الجدار قديش مسموح؟ والساعة فيه أخرى منهن 50 متر هوائي عن الجدار. 500 دونم ممنوع نستعملهن. Un jour ordinaire, peu avant la sortie de l'école, l'armée israélienne a pris position à quelques dizaines de mètres de l'établissement scolaire du village. Le but de ces passages, déclencher un jet de pierre
qui justifieraient une intervention et une arrestation. Pour cette fois, les parents ont réussi à contenir la colère des enfants. Aussi, ce jour-là, hormis un jet de gaz lacrymogène, il n'y aura pas d'usage de la force. In general, the Israeli society lives quite well with the occupation, maybe for the main reason that the Oslo years, the 1990s, created the illusion that the occupation is over and that the Palestinian state, almost the Palestinian state, was established. And unfortunately, the Palestinians had a big role, the Palestinian Authority had a big role in it, in creating the myth that Palestinians gained their freedom and independence during the Oslo process, which was, of course, a deception. So that's why most of the Israelis felt after 95 that, okay, now there are no Israeli soldiers in Palestinian cities, and Israeli officers did not decide, do not head Palestinian schools or Palestinian schooling system, etc., which means there is no occupation. That is why we came to the stage when the Intifada broke out. Most of the Israelis felt that they were attacked by the Palestinians and not vice versa. They did not, during the years of Oslo, most of the Israelis have not wanted to read the news, the information that was talking about only the expansion of occupation and the modification of the occupation, not the abolition of occupation. The land confiscation was used as a mechanism, as a push factor for the Palestinians to leave their land and become a proletariat, cheap laborers in the Israeli market, in the Israeli labor market. The siege of today has led to a situation in which 75% of the Palestinian people, 75% of the Palestinian people live under poverty line. And poverty line is 1,400 shekels for a family of 4 a month. Poverty line in Israel is 4,300 shekels. 1 kilogram of sugar in the village of Bil'in, the price of it is equivalent to a price of kilogram of sugar in Tel Aviv. At a time where per capita income in Tel Aviv is $17,000 and per capita income in Bil'in is $800 per person per year. So this is what actually means the total destruction of the Palestinian territory, of the Palestinian economy, and of the Palestinian life. Not only that, 80% of our imports comes from Israel. We cannot import directly because, again, Israel controls our border. And 64% of the Palestinian exports goes through Israel or to Israel. And this means, again, that all the trade relationship is one direction. It has been made to be one direction. The Palestinian economy was totally divorced from its Arab international dimension and depth. دكتور بيلبس اللي بده يصور لازم يلبس انا بدي يلبس اخوه انا بدي يصور. L'économie est un autre domaine d'action de la résistance non violente. Ici, sur les terres du village, elle tente de développer des projets microéconomiques autonomes. ان احنا نقدر نفوت ونشتغل جوا، فبنحاول نعتمد على انفسنا من خلال تربيه النحل وهذه المشاريع الصغيره اللي انتم بتشوفوها، اللي احنا مش قادرين طبعا نطورها لهذا الحد الاكثر من هيك. ففي الوقت الحالي احنا بنشتغل في النحل، بنساعد انفسنا على الاقل عشان ما فيش امكانيه ان احنا نقدر نحصل على دخل ثاني غير هذا المصدر. A émergé, après plusieurs discussions au sein du comité de ce village, une idée, pas une solution, mais une idée comme quoi ils pourraient essayer d'exploiter et d'expandre leur production de miel qui existait déjà, mais à un niveau particulier, c'est-à-dire que chaque famille produisait du miel suffisamment pour sa famille et pour ses voisins. Eh bien, ils ont voulu améliorer cette production et voire en fait l'exporter en Europe en tant que produit palestinien
Ce qui fait qu'ils ont été demandeurs d'un coup de main de la part de l'association de Rouen. Et en fait, je suis venue ici pour lancer la première étape de ce projet, à savoir faire un état des lieux, savoir un peu quelles sont les fleurs ciblées par les abeilles, quelles sont les possibilités sur place, quelles sont les capacités des personnes concernées, quelle est la surface aussi autour des ruches et tout ce qu'ils attendent en fait matériellement, concrètement. Partant de leur savoir-faire et de leur richesse naturelle, les Palestiniens multiplient les projets. Siraj Center is a non-governmental, non-profit organization based in the Bethlehem area in Palestine. Siraj's main goal is to establish permanent links between Palestinians and people from all over the world. So what is really available that building partnership. Partnership is that people from all over the world can support the Palestinian economy at the family level, at small level. For example, people can buy families' handicrafts and market at their own countries, sell it for them, even on a small scale, and send the money back to Palestine. Besides that, we encourage people to come to Palestine. When people come to Palestine, eventually they spend money here. How do you do that? You can do that at different kind of programs through hiking, biking, through student exchange programs, and through hosting with families, even Christian pilgrimages. Most of the Christian pilgrimages are being controlled by Israel. 97% of tourism is controlled by Israel. And Israel dominates tourism and uses it for its own advocacy about spreading wrong images about Palestinians. For example, Israel did not allow Palestinians from becoming tour guides, and now, since the establishment of the Palestinian Authority, we have tour guides. When you visit all Palestine, you go back home ready and an advocate and an ambassador for Palestine, an eyewitness to Palestine. So this helps our economy, and this helps our cause by producing more activists for Palestine. Nous qui avons connu l'occupation, nous savons qu'il n'y a qu'une façon de lutter contre l'occupation, c'est ce que nous avons appelé la résistance. Et c'est c'est ce que pratiquent nos amis palestiniens depuis de longues années. Je voudrais leur dire toute mon admiration, et tout particulièrement pour la façon dont ici, à Bilaïn, on a réussi à avoir une résistance non violente. Non-violent means how to work or how to get your rights without a violent way, without killing people or injuring or hurting them, in a peaceful way. And this requires from you how to be creative. You have to look for ideas how to get back your land, which is confiscated by the Israeli apartheid wall, or which is confiscated for a settlement to be in. So you have to look for the way how to get back, because the violence did not get you the best way to get your rights back in front of a government, the Israeli government, who has the power, has the money to do everything. So you have to look for which kind of things that you can do. So the non-violent thing in front of this government is the best thing, because if you want to use the violent way in front of the Israeli, you know their power, you will be destroyed like second or less. So the best is not to use violence. You have to fight them the same way they are fighting you. If you go all over the world, they said the Palestinians are the territories. But why to change this view from the world, to say the Israelis that they are the terrorists and we are the Palestinians, the victims? This is the truth. They have the power, they destroy the houses, killing people, and at the end they came and said, this man is a terrorist. He was
preparing to kill an Israeli, or he shooted an Israeli, so they come and invade the whole city or town and destroy a complete destroy for a neighborhood just looking for one man. You have to think how to fight this media, this thing. So the non-violent means to have the media, to say the truth, to tell the people the truth, to reflect what you believe in. So we are, as people of Bal'in and Palestinians, we believe of peace, believe of justice. We want our freedom, we want our government, we want our state, the Palestinian state. Why to use the Israeli coin? Why to use their telecommunication systems? Why we don't have everything for us as Palestinians? La non-violence, d'après Gandhi, d'après Martin Luther King, d'après beaucoup d'expériences dans le monde dans les derniers 100 ans, c'est une stratégie active qu'il cherche à changer le rapport de force à partir d'une scrupuleuse action, pas seulement sans violence, sinon d'une façon de la non-coopération, de la désobéissance civile, en tenant compte que seulement le pouvoir peut se maintenir avec le soutien du peuple. Une action d'un jour contre le mur sans violence, c'est une chose. Une action continuée permanente pendant 24 mois, 2 ans ici à Bal'in, ça commence à être déjà une stratégie non violente. Et surtout voir comment répandre ce modèle dans 15-17 villes comme ils sont en train de faire maintenant. Il n'y a pas de moyen sûr de mettre un terme à l'oppression israélienne, mais on peut dire au moins que l'action non violente est beaucoup mieux accueillie internationalement que ne l'ont été les actions violentes, les kamikazes, les attentats. Cette fois, on s'aperçoit que c'est un peuple qui a le courage de se défendre, qui ne veut pas être réduit à néant et qui par conséquent utilise des moyens d'attirer sur lui l'attention internationale, mais de façon non violente. Toutes les grandes causes de l'histoire des dernières décennies ont été finalement surmontées, les conflits surmontés par une résistance non violente et par la négociation. Naturellement, la résistance non violente en elle-même ne suffit pas à régler le problème, mais elle marque clairement que ce problème doit être résolu et qu'on ne peut pas laisser le peuple palestinien dans les difficultés et les misères et l'absence de solution pour un État palestinien qui prévaut actuellement. Tous les jours, je pense que l'Europe il ne fait pas ce qu'il doit faire respecter les droits internationaux. Tous les jours, l'Europe dit le droit international, mais il n'est pas respecté. Je pense qu'il est très simple dire à Israël que 40 ans d'occupation militaire, ça suffit, que les Palestiniens ont le droit de vivre ici. Et je pense aussi que l'Europe doit reconnaître tout de suite le gouvernement d'unité nationale palestinienne et soutenir l'initiative arabe, qu'il est aussi, l'Israël doit faire ça, le gouvernement israélien doit faire ça, parce que c'est une opportunité historique pour la paix, et donc maintenant c'est l'Israël qui doit démontrer qu'il veut la paix, et le gouvernement israélien qui doit faire ça. L'Europe, il doit faire aussi beaucoup pour avoir un peu de justice, un peu de paix dans cette côté du monde. A few Palestinian groups resort to the use of arms, and very often a very stupid use of arms. Stupid and very disastrous to Israeli individuals and disastrous for Palestinian policy and politics, I mean, and Palestinian society. And unfortunately, this is the nature. I mean, it is not just the Israeli case. This is the nature that when you have arms and blood, it overshadows any other struggle. This is a big problem. Also, the use of arms by Palestinians has distanced many Palestinians from the struggle against occupation. Less and less Palestinians go and resort to this to the popular unarmed forms of resistance and collective forms of resistance.
At the same time, the Israeli army has a great pretext to repress also Palestinian struggles, which are not violent, but it oppresses them as if they used arms. So we are in a big catch here. On the other hand, what the struggle here in Belain succeeded, it did influence, Israeli courts were influenced by the struggles. Not only, there was influence by appeals to high court. So we are talking here, we need to combine efforts, we need to combine means, forms of unarmed resistance in order to reach. But this is very difficult. As I said in my talk, most of the Israelis have a vested interest in the occupation. So appealing to their common sense and sense of justice is not very promising. Face au village, la colonie de Modi'in-Illit poursuit son extension à un rythme effréné. Seconde en importance des colonies implantées en Cisjordanie, elle compte 30 000 habitants et à terme, selon ses concepteurs, sa capacité sera de 150 000 personnes. Toutefois, grâce à une action en justice contre ces nouvelles constructions, réalisée dans un premier temps sans permis de construire, le comité de résistance de Belain a obtenu une interruption de ses travaux. You know how media works. There are 3 or 4 major agencies that distribute media, like AP, AFP, Reuters, and others. If a line gets in this media, then it gets spread all over the world. And then there are major TV channels who also produce something, and then it becomes dominant. And if the story passes, like a line passes, then whatever information you have, you will find yourself constantly reacting to what this line is coming through to you. I'll give you an example. When you debate with any Israeli spokesperson these days, the main thing they will say, they will try to bring whatever the discussion is about. We, the Israelis, left Gaza. We ended occupation in Gaza, and Palestinians kept shooting missiles at us. So we are bad people, the Palestinians. You know, they left us, and we kept after them. And so in this problem, that's why Israel cannot leave the West Bank, because if they leave the West Bank, now the missiles will fall on Haifa and Jaffa and Jerusalem and other places. And this is the line that Israel has passed. Now the trap here is that not only the international media believed the myth, which is that Israel withdrew from Gaza, but even the Arab media did. More than that, the Palestinian political forces themselves believed that, to the level that they started in media interviews, they started competing with each other. Who liberated Gaza? Was it Fatah who liberated Gaza, or Hamas who liberated Gaza, or it was the left who liberated Gaza? And as a matter of fact, Gaza was never liberated. The truth here gets lost, because Gaza is now under occupation, but in a different form, under electronic occupation, if you want. The planes scan the sky of Gaza around the clock. Every person who walks in the streets, they can see his face or her face. All the borders to Gaza are closed. You cannot get in or out without Israeli permission. In Rafah crossing, although there is no Israeli army, there are European observers, but these European observers work for Israel, but the European Union is the one that pays the salaries, because it is Israel that decides whether European observers will allow Palestinians to get in or out. The sea is monitored by Israel, and Palestinian fishermen since June cannot go inside the sea and fish properly. This is the reality. Israel still occupies Gaza, but the image, the narrative that is dominant is that Israel has left Gaza. The question is, nobody remembers that Palestinian forces, all of them, have agreed to stop shooting all these missiles, all these pipes completely, if Israel just accepts to have the same attitude and stop the violence against Palestinians. This is a sound grenade.
this is real, it's not exploded. So when it's exploded, there is a metallic side that fly with it that might hurt your face or hurt your body. And you know, like it has very strong sound. So, as a soldiers, we will throw it at you. Remember, it is only 5 seconds. We want to see how you will react to these weapons, okay? So you will do like this, and you. Okay. First of all, don't hold it with your hand and throw it back at the soldiers. Supposedly, if the soldiers are violent, we are not violent. Une courte formation aux pratiques non violentes, rapidement mise en œuvre. Ce 20 avril 2007, la manifestation hebdomadaire à Bel Ain a commencé par une conférence de presse donnée devant le mur par le ministre palestinien de l'Information, Mustafa Barghouti, et la prix Nobel de la paix irlandaise, Mariette Corrigan McGuire. So we come to say that this wall must come down. Un point presse, peu goûté par les militaires israéliens, qui après 5 minutes de patience, interviennent pour nous déloger. Moment de confusion, mis à profit par un international pour passer de l'autre côté du mur. Tito, un militant connu en Amérique du Sud pour ses actions en faveur de l'indépendance de Porto Rico, a apporté une contribution à la résistance palestinienne en escaladant une tour de surveillance munie de caméras appartenant à l'armée israélienne. Maintenant, quelques centaines de manifestants avancent vers le mur. Les terrains des Palestiniens à proximité du mur étant interdits d'accès, l'armée intervient. De leur côté, les manifestants s'organisent pour gêner les mouvements des soldats de Tsahal. Usually we see actually Israelis in demonstrations against the wall and against the occupation in the territories. I'm very happy to see actually internationals coming side by side with the Israelis and Palestinians. I think it's the power and it's the strength that we have that Israel doesn't have, the Israelis doesn't have as a nation. And of course, to have Israelis, it's very, very important to show these soldiers that they are also Israelis, and to the mainstream of Israelis, that the Israelis can also be struggling side by side with the Palestinians for one cause and for one future. And that the Palestinians are not an enemy, they are not enemy, and the Palestinians, they are not terrorists. The terrorism and the terrorists in themselves, they are the soldiers and they are the occupation and Israeli state. And to see Israelis here, it means that any Israeli can be here. But it's a matter of choice. Or the Israelis can choose to be enemies of the Palestinians, or they choose to be partners and friends of the Palestinians. And the Israelis that they are here, they choose to refuse serving in the army and to be partners with the Palestinian people. And the Israelis that they choose to be soldiers and to stay in their homes in Israel, they choose to be enemies. It's not our choice, it's their choice. Les efforts des manifestants semblent vains. De premiers blessés, dont la prix Nobel de la paix, touchée par une balle en caoutchouc. Mais entre-temps, des manifestants ont réussi à se glisser derrière les lignes de l'armée israélienne, contraignant ces militaires à faire demi-tour. Le but de la démonstration est clair, reprendre symboliquement du terrain à l'armée.
It was very important because we had to be with our people, and it was important to show that this peaceful non-violent struggle will continue till we end this wall, till we remove this wall, and till we have freedom for Palestinian people. It was important to show the international solidarity. Hundreds of people came from all over the world, and we are proud of people, proud of their resilience, and I want the world to see that we are non-violent, peaceful, and they are using the worst types of violence. Après 5 heures de manifestation, c'est le moment du repli. بحرية وبدنا دولة وهوية. لا سلام ولا جدران، لا سلام مع جدران، لا سلام رمى الكاميرا تيتو. يا عود يلا يا باسل، يلا يا مجدي، يلا يا علي، يا عادل، يلا يا عبد، يلا يلا يا وليد، هيهم الشباب، هيهم الشباب، يلا يا باسل، يلا يا عادل، يلا يا احمد ربحي، يلا يا وائل، هيهم الشباب، احلى شباب، احلى شباب.